Good morning, everyone. Good morning, everyone around the circuit, and good morning to those of you joining us on the live stream. Welcome to the Saturday program at the Iame International Final 2017. We're getting ready to go for the first of the races today, which is going to be X30 Senior Heat for Groups D and G. Chris McCarthy here for you. Bruno van der Stick will be alongside me throughout the weekend, bringing you live commentary, live pictures over the live stream as well, of course. All makes sense, doesn't it? Today we've got heats in every single class for you. We're going to be finishing the heats today before we go into finals tomorrow. Tomorrow will just consist of A, B, C finals. At the moment you can see the X30 senior drivers getting ready to go for this next heat. That's Group G on the outside row that you are looking at the moment. 304 there, Julien Lay was be on the outside of row 9. Well, the topic of this morning, I guess, is looking at the current point situation in terms of the heats. Now, some drivers may have done 4 heats, some 5, so there is a difference in terms of that, but the current points at the moment are so the less points you score, the better. And if we were to go into the pre-final now, starting from pole position would be Oliver Hodgson, has scored 3 points with a total of 4 wins and a 3rd place. Not a bad weekend so far. Alongside him would be fellow Brit Mark Kimber. Mark has had a win, 2 thirds and a 4th. Funnily enough, they're both going to be in this heat as well. Oliver Hodgson will be on pole, Mark Kimber to the outside of row 2. Starting on 3rd, if we were to go into the pre-final now, would be Lewis Malin on the 332 on the Comp Car chassis. He's had a 2nd, a win, a 3rd and a 5th. Ryan Norberg would be to the outside of row 2. He's had 2 4th finishes, 2 2nd place finishes, and a 3rd place has the American. Sean Babington would start from 5th. He's had a win, 2 3rd place finishes, a 4th and a 5th. Charles Teniers had 2 5th place finishes, a 2nd and a 4th, so he would effectively start from 6th. Carlos Leon would start from 7th with 2 2nd place finishes, 2 5th place finishes and a 6th. Stephen Letts would start from 8th with a win, a 3rd, a 7th and a 13th place finish. Felix Varget would start from 9th with 2 6th place finishes, 2 2nd place finishes and a 7th. And Geoffrey Baldo, the French driver, has had 2 wins, a 4th, a 7th and a 14th, and would start from 10th. So they're the top 10 seeded drivers in terms of heat points at the moment, Bruno. Of course, for today we are senior drivers. They want to be inside the top 33 positions in terms of heat rankings. That would put them directly through to the A final, with 34th down to 67th in the rankings going into that B final, where only 1 driver goes through. Good morning to you, though, Bill. Good morning, Chris, et bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver sur ce circuit international de karting du monde. Nous espérons que vous avez déjà passé une bonne matinée, un bon réveil avec un tout petit peu de brouillard, mais le soleil est déjà présent, c'est très agréable. Bienvenue pour ces grandes finales X30 internationales avec bien sûr Iame pour ce grand rendez-vous de karting qui promet d'être émotionnellement très fort. Dans un petit instant, nous allons voir la manche qualificative pour les groupes D et G dans la catégorie des X30 seniors avec Oliver Hodgson, rappelons-le, qui sera le pilote ici de la pole position. En fait, il a été jusque-là 4 fois vu en tant que vainqueur dans cette catégorie. Il a précisément 4 manches de gagné. Il y en a eu 3 pour Geoffrey Baudot, qu'on va également saluer. 2 victoires pour Callum Bradshaw, Mark Kimber, Lewis Malin, mais aussi Danny Kerr, Sean Babington, Alejandro Laos, Stefan Letts, Lorente Travizanito et Dante Yu ont également été vainqueurs au moins d'une manche depuis le début de ces festivités. Oliver Hodgson qui est pour l'instant en tête d'ailleurs dans le classement des X30 seniors avec seulement 3 points de marqués.
C'était d'ailleurs en terminant 3e de la manche avec les plateaux C et D. Mark Kimber est pour l'instant en 2e position avec un total de 10 points, égalité avec Lewis Malin. Ryan Norberg est en 4e et Sim Babington étant en 5e position. Oliver Hodgson est dans tous les cas le pilote que l'on va retrouver ici en pôle, numéro 235, avec Thomas Imbourg au numéro 232 qui sera à ses côtés. Ryan Norberg et Mark Kimber seront les pilotes de la 2e ligne de la grille de départ. Louis Westover et Jean Nomblot seront les pilotes que l'on va retrouver sur la 4e. En fait, Thomas Imbourg sera le premier français, dès lors en première ligne. Ryan Norberg est un Américain, Mark Kimber est un pilote anglais, tout comme Louis Westover. C'est Jean Nomblot que l'on va retrouver numéro 265. Deuxième français sur la grille de départ depuis la 3e ligne, devant Karol Dapski et Oliver Clark, les pilotes qui seront sur la 4e. Et Manel Gallofré et Sin Butcher seront les pilotes que l'on retrouvera depuis la 5e ligne de la grille de départ. Gillian Lay, numéro 304, fait partie des pilotes de la délégation française. Et Bastien Cochet également, que l'on retrouve avec le numéro 259 pour là encore faire part de la présence de quelques-uns des Français sur les grilles. Et c'est parti. Allez, premier départ de la journée. Oliver Hodgson qui prend un bon départ et Ryan Norberg qui s'est calé aussitôt derrière lui. Premier virage, Chris. So Hodgson leading the way then. Norberg has tucked into second place, going straight through to third there. Looks to be Mark Kimber as they head through the second corner. Everyone through turns 1 and 2 safely. So a good start to racing on Saturday here at Le Mans. So they're the top 3. Imborg is 4th. Jean Nomblot is 5th place. Going through the 60s at Oliver Clark. Then it's Karol Dapski in 7th place. Down to the hairpin for the first time and a change for 5th place. Oliver Clark trying to go past Jean Nomblot, could make the move stick as they onto the back straight. Then Oliver Clark should make that move. Karol Dapski trying to follow through as well with Louis Westover also in that battle. Top 4 breaking away just a little bit then. Hodgson, Norberg, Kimber and Imborg onto the start finish straight. The gap back to 5th place. Oliver Clark is 1.2 seconds as they head into turn 1. Up towards turn 2 they go. So the top 2 seeded drivers in terms of the heats in this lead battle in Hodgson and Kimber. Ryan Norberg at the moment sits 4th in the classification with Imborg just trying to see where he is. He's a little bit further down the order. He's down in 17th, so could do with staying inside the top 4. Behind Oliver Clark in 5th place. Oliver Clark turning his way through the hairpin. He's currently 39th place in terms of the heat ranking, so Oliver Clark needs a good result, cannot afford any bad results. There's a change for 6th, Louis Westover going past Thomas Imborg. Oui, dans le classement pour l'instant, avec un classement qui nous donne le leader. Westover off. That looked to be Westover. I think it's Dapski, sorry, he was trying to go past. And Westover pushed off the track there. We'll hopefully get a replay on that. Oui, Oliver Hodgson en tout cas est leader devant Mark Kimber. Ryan Norberg, l'américain, s'est placé en 3e position. Alors que 2 tours ont été couverts dans ce cadre-là. Nous sommes avec, rappelons-le, des manches qualificatives sur un total de 11 tours. Thomas Imbourg est à la 4e position. Oliver Clark et Karol Dapski sont les pilotes 4 et 5e, 6e pour l'instant. Jean Nomblot est en 8e position et Gillian Lay pour l'instant pointé à la 19e place. Un quatuor de tête qui s'est légèrement détaché, qui vient de passer le banking pour l'instant. C'est Oliver Hodgson dans tous les cas qui reste le leader. Et attention à la ligne droite avec le virage du Technopark. Au bout arrive justement le quatuor de tête. Pas de changement pour l'instant. Oliver Hodgson reste leader. Fin du 3e tour tout de suite. Oliver Clark également très rapide en ce moment à suivre l'anglais. Il est en 5e position. Il pourrait battre le record du tour en course à l'issue du 3e tour que l'on enregistre maintenant. Confirmation 55 secondes 474 millièmes. Il y a un pilote arrêté. We've had the 315 cars that come off. Jacob Robinson arrivé. Yeah, he's off the track. I don't think it's going to be going any further. The top 4 remain still as they are, but Oliver Clark definitely closing in. He's half the gap in the last couple of laps, down to 0.6 of a second. Karol Dapski, despite that little coming together with Louis Westover, still remains in 6th place, the Polish driver, and the top 6 really clear of the rest of the field. Danny Kel's 7th, and it's Gary Edwards 8th, Gallofrey is 9th, Philip Rawson 10th, and it's Butcher and Westover as a change of lead. Mark Kimber briefly taking the lead, then Norberg now goes into the lead. Oliver Hodgson 2nd, Mark Kimber
third place, Inborg fourth, and that has brought Oliver Clark very much into play as we head down the start-finish straight to complete lap number 4. Oliver Hodgson's going to retake the lead from Ryan Norberg. Going through to third place was Mark Kimber, and going through to fourth was Oliver Clark. So Oliver Clark making his first impact on this lead group, a driver that would currently find himself in the B final, fourth in this queue. Oliver Clark needs to get a good result, and there he goes into third place. The M Sport driver doing a good job in this one. Ah oui, c'est très très disputé en ce moment avec même Oliver Clark qui est passé en 4e position, et surtout changement de leader. Oliver Hodgson qui a été dépassé par Ryan Norberg, on l'a vu dans le freinage au bout de la ligne droite. Va-t-il tenter la même scène, mais là son profil, ce qui lui permettrait à Oliver Hodgson de repasser devant. Bon freinage du groupe des 6 pilotes du groupe de tête, justement, pas de dépassement pour l'instant. Ryan Norberg qui va reprendre le virage à gauche, qui ramène ainsi devant les stands, et c'est la fin du 5e tour. Oliver Hodgson repassé devant Ryan Norberg, avec Oliver Clark en 3e position, Mark Kimber pour la 4e place, Thomas Imbourg qui fait également partie du groupe en 5e position devant Karol Dabski. Belle attaque en ce moment de Mark Kimber sur Oliver Clark pour le bénéfice de la 3e position, et vraiment belle course aussi de Thomas Imbourg. Il est pour l'instant 5e du groupe de tête. Since dropping back, Louis Westover is now going quickest on track. He's up to 10th place, just behind Gary Edwards. I think he may have even gone past Edwards. He's certainly ahead of Sean Butcher, who's now 11th place. Louis Westover trying to make some places back up. Karol Dabski, who's at the back of this lead train, currently sitting 85th in the general classification. So Karol Dabski realistically is going to be in the C final or at the back of the B final, but could still do with getting some decent results in the heats here at the Iame International Final as we head down towards turn number 1. Ryan Norberg going on the defensive there. Oliver Clark trying to go through to second place. He's put himself in a good position for this one. Oliver Hodgson has yet to lose the lead for another time. At the moment, doing a good job, but Ryan Norberg knows the threat from Oliver Clark behind, and main try line up a move. Here we go down to the hairpin. Will Clark or Norberg make a move? Don't think they will this time. No one close enough just yet. So Hodgson, Norberg, Clark, Kimber, Inborg and Dabski remains in that order. Dabski 86 actually looks to be falling away from the lead 5 at the moment, and we have a gap back to Danny Curl, Gadofre, Louis Westover. It's gone past Gary Edwards for 9th place, and it's Butcher, Rawson, Sario, Arkebesi and Julien Lay. Oui, avec Thomas Bourg qui a une belle carte à jouer dans ce groupe. Attention à l'attaque pour la 3e place. Pas de changement, Oliver Hodgson qui reste devant Ryan Norberg, 3e position pour Oliver Clark, les pilotes qui sont dans le droit à l'opposé de la voie des stands, avec Mark Kimber et Thomas Imbourg toujours en 4 et 5e position. Joli échange en tête. Un nouveau point sur le pif-paf, peut-être les pilotes du tiers 7 tête, Oliver Hodgson, Ryan Norberg et Oliver Clark se sont-ils légèrement détachés du duel. Mark Kimber et Thomas Imbourg que l'on suit également. Autre pilote français dans ce classement, et Gillian est en 14e position. Jean Nomblot est à la 17e place. Bastien Cochet est en 21e position. Et de nouveau le groupe des 6 qui arrive dans la zone de retour vers les stands après le passage au virage du Technopark. Oliver Hodgson qui reste leader, Ryan Norberg en 2e position. C'est Oliver Clark ici qui est peut-être le plus en position d'attaque, toujours pour tenter de reprendre le bénéfice de la 2e position. Norberg qui ferme bien le virage du bâtiment 24. Pas de changement pour autant, et surveillons bien également, oh là, la belle bataille derrière avec Mark Kimber. Yeah, Mark Kimber making the move on Oliver Clark. Oliver Clark, he's going to fight back into turn 3. Thomas Imbourg goes into 4th place. So Mark Kimber trying to move forward, moves backwards, and allows Karol Dabski in 6th place to close in as well. Just 2.5 laps remaining. Oliver Clark, that's kind of taken him out of the fight for the lead here. Ryan Norberg was very much happy to stay in 2nd place, wasn't he? Oliver Clark not given a chance to get past, and now here comes Thomas Imbourg to take 3rd place. The French driver goes into 3rd, so 2 places gained for Imbourg on this lap. Currently sits 17th, and this should move him closer towards that top 10 for the pre-final as we head down the start-finish straight. 2 laps now to go. Oliver Clark, sorry, he's got to be careful, looking to the outside. He's going to try and go all the way around the outside at turn 1, and may just pull this off
as we head up towards turn 2. Mark Kimber almost taking 4th away from Oliver Clark. Karol Dabski is now in this fight, and behind Louis Westover has just gone past Danny Kell for 7th place. Extraordinaire, jolie performance, bel effort de Thomas Imbourg qui se bat pour l'instant pour conserver la 3e position qu'il est allé chercher. En tête, Oliver Hodgson et Ryan Norberg ont fait le trou. Alors derrière, match à 4 hyper spectaculaire. Allez, Thomas Imbourg, il est en tête justement de ce quatuor. Le voilà en direction de la ligne droite et du virage du Technopark. Au freinage, il reste le 3e derrière. Il y a Oliver Clark, il y a Mark Kimber, il y a Karol Dabski qui se suivent. Déjà le 10e passage. 10e passage pour le groupe des hommes de tête, et une jolie résistance encore de Thomas Imbourg. Attention dans la direction du virage le 24, il arrive toujours en locomotive de ce convoi de chasseurs derrière les pilotes du duo de tête. Il résiste super bien. Très belle performance de Thomas Imbourg, toujours en 3e position. Leader, l'anglais Oliver Hodgson, il est numéro 235 devant l'américain Ryan Norberg. Nous sommes, rappelons-le, maintenant dans le dernier tour, et peut-être Thomas Imbourg peut-il terminer 3e. Tell you what, Louis Westover has caught Karol Dabski somehow, and Polish driver has to be careful. Louis Westover is going to try and move into the hairpin and gets through, so Westover is going to move into 6th place. Just up ahead there, still battling away for 3rd place. The 2 leaders are going to stay as they are. Thomas Imbourg has lost 3rd place, it seems, to Mark Kimber. Oliver Clark now trying to get through as well. Out front, Oliver Hodgson's going to take the win. Comes across the line. That's 5 wins now for Oliver Hodgson this weekend. Ryan Norberg finishes in 2nd. Mark Kimber in 3rd, with Thomas Imbourg 4th. Louis Westover 5th. Oliver Clark will finish 6th in front of Danny Kell, Manuel Galofre, Karol Dabski and Sean Butcher. Ouais, Mark Kimber dans le dernier tour a réussi à subtiliser à Thomas Imbourg la 3e place, et Oliver Hodgson, comptons 1, 2, 3, 4, 5. 5e victoire dans une manche qualificative pour le pilote anglais. Oliver Hodgson qui s'est imposé ici 407 millièmes d'avance sur Ryan Norberg. Mark Kimber finalement 3e position, termine à 5 secondes d'Oliver Hodgson, et la 4e place pour Thomas Imbourg, ce que l'on peut retrouver également sur l'écran en ce moment. Louis Westover termine en 5e position, Oliver Clark à la 6e place. Danny Kerl à la 7e, Manuel Galofre à la 8e, Karol Dabski le polonais en 9e position, Sean Butcher numéro 239 décroche lui ici même à l'arrivée. Une brillante 10e place, et un clin d'œil également aux autres pilotes de la délégation France, avec Gillian Allais qui est terminé en 15e position, Jean Domblot à la 16e, Bastien Cochet en 19e position. Voilà pour le classement. It's a good win then for Oliver Hodgson. Another pretty perfect drive. May have lost the lead very briefly, but once he took it back, there was never doubting that Oliver Hodgson was going to win that race, particularly when the 3rd place battle fell away. But there was Oliver Hodgson taking the win from Ryan Norberg, who seemed very happy to settle for 2nd. Mark Kimber drove a good last lap to finish in 3rd place. Thomas Imbourg 4th. Then it was Westover, Clark, Kell, Galofre, Dabski and Butcher rounding out the top 10.